from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. láti ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ 89.3 FM gẹ́rẹ́gẹ́ láago méjìlá ọ̀sán lù. The news on Wells Radio 89.3 FM. The news on Wells Radio 89.3 FM. Hello and good afternoon. Here is the world news at noon on Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We're reaching you live from Wells Broadcasting House along Alafi Avenue, Uluyole, the headlines. NLC TUC lament rising insecurity and poverty. David Mark-led ADC survives as Supreme Court voids Ibadan PDP convention. INEC fixes the 20th of June for by-elections in 6 states. Man slaughtered to death for murder of toddlers at Ugandan nursery. New footage shows how Donald Trump dinner gunman charged through security in 4 seconds. And in the ever-exciting world of sport, Infantino gets re-election boost after securing Asia, Africa's backing. Those are the headlines, now the news in detail. We begin in Nigeria, where the labor leaders have raised fresh concerns over rising insecurity, poverty, and the shrinking space of decent work in Nigeria. They warned that worsening economic conditions were undermining workers' welfare and national productivity. The concerns were expressed at the pre-May Day lecture convened by organized labor in Abuja ahead of the 2026 Workers' Day celebration. A copy of the transcript was made available to newsmen yesterday night. The president of the Nigeria Labour Congress, Joe Ajaero, said insecurity and poverty had become major obstacles to decent work, stressing that millions of Nigerians were trapped below the poverty line while quality jobs continued to disappear. Ajaero noted that solving insecurity and poverty would significantly improve living conditions and economic activities across the country, especially in agriculture and small businesses. And still in Nigeria, the Supreme Court yesterday delivered 2 judgments that dramatically reshaped the internal leadership battle in the African Democratic Congress, ADC, and the People's Democratic Party, PDP. The Apex Court invalidated the PDP's controversial Ibadan Convention while restoring the ADC leadership structure headed by the former Senate President David Mark. Hours after the judgment, key leaders of the PDP, including Governors Sheyi Makinde of Oyo State and Bala Mohammed of Bauchi State, alongside members of the Board of Trustees and the National Executive Committee (NEC), held an emergency closed-door meeting in Abuja. The purpose and outcome of the meeting, which was held at the Bauchi House at Sokoro in Abuja, is yet to be ascertained. The high-level meeting had in attendance members of the BOT, the National Assembly Caucus, the National Executive Committee, the National Caucus, State Chairman, and ex-official members. The Independent National Electoral Commission, INEC, has announced June 20, 2026 as a date for by-elections to fill vacant legislative seats in 6 states
aligning the exercise with the already scheduled Ekiti State governorship poll. INEC Chairman Professor Joash Amukwita disclosed this on Thursday in Abuja during a brief ceremony held to welcome a newly sworn-in National Commissioner, Jamaila Malafa, according to the Commission's bulletin. Amukwita indicated that the Commission is preparing for a series of off-cycle elections, with multiple contests scheduled to take place simultaneously. The chairman explained that the exercise would involve senatorial elections in Enugu, Nasarawa, Rivers, and Ondo State, alongside contests for a State House of Assembly seat in Kebbi and a House of Representatives seat in Kano. And moving on to the foreign scene, a man has been sentenced to death by hanging for the murder of 4 toddlers at a nursery school in Uganda's capital, Kampala, earlier this month. On the 2nd of April, Christopher Okolo Onyom, who is 38 years old, entered the GABA Early Childhood Development Program and fatally stopped the infant, all aged between 1 and 2 years old. And while capital punishment has not been abolished in Uganda, it is rarely carried out, with the last recorded case taking place in 2005. Onyom, who holds both Ugandan and U.S. citizenship, has 14 days to appeal against the sentence. In the United States of America, a gunman burst out of a hotel doorway and charged through a security checkpoint in just 4 seconds as President Donald Trump was attending a press gala, according to news footage released by prosecutors. The CCTV video appears to show a security agent opening fire in the direction of the sprinting gunman, who is carrying a long-barreled weapon. The clip does not show the movement, where investigator says the alleged attacker fell over and was arrested at the Washington Hilton on Saturday. Cole Thomas Allen, who is 31 years old, is charged with attempting to assassinate the president at the White House Correspondent Association dinner. He has not yet entered the plea. And if you're just joining us, this is still the world news at noon on Wells Radio 89.1. There has been violence outside an Australian hospital where a man suspected of murdering a 5-year-old girl was being treated, as police said they were coming for anyone who may have helped him. Jefferson Levis was arrested late yesterday night, local time, in Alice Springs after being seen by members of the local community and reportedly attacked. Video shows dozens of people gathering outside the town's hospital, some throwing projectiles, with police opening and using the tear gas. The body of the girl was discovered earlier yesterday. She had been seen on Saturday when she was put to bed at the Aboriginal town camp near the Alice Spring just before midnight. And finally, in the ever-exciting world of sport, FIFA President Gianni Infantino's hopes of securing re-election as the head of the world football received a massive boost on Thursday after pledges of support from the African and Asian Regional Confederation. The Confederation of African Football (CAF) and Asian Football Confederation (AFC) both said they will back Infantino, who confirmed on Thursday at FIFA's Congress that in Vancouver that he will run for re-election in 2027. Earlier, CAF said it had unanimously agreed to support Infantino as the FIFA chief. The Asian Football Federation said also vowed, to support Infantino. That's it on the World News at noon. Before we end the news, here are the highlights. Labour leaders have raised fresh concerns over rising insecurity, poverty, and the shrinking space of decent work in Nigeria. The Supreme Court has delivered two major judgments that dramatically reshaped the internal leadership battles
in the African Democratic Congress and the People's Democratic Party. The Independent National Electoral Commission (INEC) has announced June 20, 2026 as the day for by-elections to fill vacant legislative seats in 6 states, aligning the exercise of the already scheduled Ekiti State governorship poll. A man has been sentenced to death by hanging for the murder of 4 toddlers at a nursery school in Uganda's capital, Kampala, earlier this month. A gunman burst out of a hotel doorway and charged through a security checkpoint in just 4 seconds as President Donald Trump was attending a press gala, according to news footage released by the prosecutors. And in sport, FIFA President Infantino's hope of securing re-election as the head of the World Football Association received a massive boost after pledges of support from the African and Asian Regional Confederation. The bulletin was compiled and edited by Kunliolu. Stay connected with us on all our social media platforms at Wells Radio 893. Also like us on our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. Listen live on our website www.wellsradio893.com. You can also call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 0916 893 2000. 0916 893 2000 for any eyewitness account. Thank you for listening to the news. I am Ayo Emmanuel Ojo. Good afternoon and God bless you. Tired of listening to the same old content? Tune in to Wells Radio 89.3 FM, the only radio other radio stations listen to. 89.3 FM, your preferred wholesome radio. Efile Emma Yikuro, Wells Radio 89.3 FM, Nibe Gongon Lewa. Ẹ káàsán o, wọ́n ní àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé tó ń dé sétí ìgbọ̀nyín lọ́sàn-án tòní láti ìkànnì kànga gbọ́mọ̀gbẹ́ Wells Radio 89.3 FM eléyìí tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate nílẹ̀ Ìbàdàn. Adédàmọ́lá Olóyèdè lóníròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ẹgbẹ́ NLC tó ń ti TUC ní àkànmínú lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò ilẹ̀ yìí tó ń jọ àjọlọ sọ́nà ẹ̀yìn tó ń ti iṣẹ́ àtúnṣe tó ti mọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lómi. Igun máàkì nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ADC lórí kóyọ̀ bí ìdájọ́ ilé ẹjọ́ tó ga jù nílẹ̀ Ìbàdàn ṣe wọ́gi lé ìpàgọ́ ẹgbẹ́ PDP tó wáyé nílùú Ìbàdàn. Àjọ INEC ní a ti kéde ọjọ́ 20 oṣù kẹfà gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ ètò ìdìbò àtúndè láwọn agbègbè kọ̀ọ̀kan ní ìpínlẹ̀ 6 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Arákùnrin kan ní a ti dájọ́ kú fún lórí gbígba ẹ̀mí àwọn ọmọ kan nílé ẹ̀kọ́ Uganda. Fọ́nrán tuntun ṣe àfihàn bí Trump bí ó ti ṣe ìjókòó tó ń ti ìgbàlejò padà papọ̀ pẹ̀lú àwọn kọ̀ọ̀kan lásìkò ètò kan ilé ètò wáyé nílẹ̀ ọ̀hún. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, Infantino ọ̀ní àpè ó ti ń rí àtìlẹ́yìn àtúndìbò padà lẹ́yìn tí ó láǹfààní àti rí àtìlẹ́yìn tó gbọ̀ngbọ́n láti apá ilẹ̀ Asia àti ilẹ̀ Adúláwọ̀. Ní báyìí ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́.
àwọn adarí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ni a ti kànmínú lórí ètò ààbò orílẹ̀‐èdè nàìjíríà tó ń dẹnu kọlẹ̀ tó ń ti iṣẹ́ àtòṣe tó ń mú àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè nàìjíríà lómi látàrí bí a ti ṣe ń ṣàìmì àyájọ́ ọjọ́ àwọn òṣìṣẹ́ nílẹ̀ nàìjíríà. Wọ́n láago ìkìlọ̀ wípé ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ yìí tó ń dẹnu kọlẹ̀ ò ní pé ó ń dúnkokò tí kò sì fààyè lẹ̀ fún ìgbáyégbádùn àwọn òṣìṣẹ́ àti láti mú kí orí wọn kó wú sí iṣẹ́ eléyìí tí kò wá wọn ṣe. Ìkànnì yìí ni a fi síta níbi ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí a ṣe ṣáájú àyájọ́ ọjọ́ àwọn òṣìṣẹ́ eléyìí tí a pè wọ́n ní wá látọwọ́ ẹgbẹ́ àwọn adarí òṣìṣẹ́ nílùú Àbújá ṣáájú ètò ọ̀hún tó yẹ kó wáyé lónìí òde yìí. Àpèlé àwọn àkọjáde náà ò ní pé wọ́n ṣe jáde fáwọn oníròyìn ní ìkọ̀wọ́ alẹ́ àná níbi tí ààrẹ tí jẹ́ ẹgbẹ́ NLC Joe Ajaero ló ti ṣàlàyé pé ọ̀rọ̀ ètò ààbò tó ń jẹ́ àjò lọ sọ́nà yẹn àti iṣẹ́ àtòṣe òun ló ti jẹ́ òpó kan pàtàkì eléyìí tó ń di iṣẹ́ rere àwọn òṣìṣẹ́ náà lọ́wọ́ nígbà tó mẹ́nubà wípé ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ òṣìṣẹ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà òní à ń bẹ lábẹ́ iṣẹ́ àtòṣe eléyìí tí wọ́n pe wọn kò sí láǹfààní sí iṣẹ́ gan eléyìí tí wọ́n pe wọn ni wọ́n ṣe. Àjẹrò ló jẹ́ kó di mímọ̀ pé yíyanjú ọ̀rọ̀ ètò ààbò eléyìí tó ń jọ àjò lọ sọ́nà yìí àti fífi òpin sí ìtànkálẹ̀ iṣẹ́ àtòṣe òní yóò mú kí ìgbáyégbádùn àwọn èèyàn wọ̀nyí kó dẹrẹ́sẹ̀ walẹ̀ káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pàápàá jùlọ lágbọn ètò nǹkan ọ̀gbìn àti àwọn iṣẹ́ òwò kéékèèké. Lánàá ní ilé-ẹjọ́ tó ga jùlọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà gbé ìdájọ́ méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kalẹ̀ èyí tí a pè ó fi ojú ọ̀tọ̀ hàn lágbọn ètò ìjàkú akátá àwọn adarí ẹgbẹ́ òṣèlú ADC àti PDP. Ọ̀pẹ ilé-ẹjọ́ náà ò ní pé wọ́gi lé ìpàgọ́ kan eléyìí tí ó fa awuyewuye eléyìí tí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ṣe nígbà tí ilé-ẹjọ́ míì náà sì tún ṣe ètò ìfìdímúlẹ̀ ìdarí ẹgbẹ́ látọwọ́ àwọn adarí eléyìí tó wà látọwọ́ ẹni tí ṣe abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin tẹ́lẹ̀ èèyàn David Mark. Lẹ́yìn wákàtí díẹ̀ tí ìdájọ́ náà kalẹ̀ àwọn adarí kọ̀ọ̀kan láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP inú ilé ìta àti rí gómìnà Ṣèyí Mákindé ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, Bala Mohammed ti ìpínlẹ̀ Bauchi àti àwọn míì tó jẹ́ ìgbìmọ̀ àwọn tí ń rí sọ̀rọ̀ ìṣàkóso ẹgbẹ́ ọ̀hún ni a ṣe ìpàdé pàjáwìrì eléyìí tí wọ́n ṣe àtìlẹ́kùnmọ́rí ṣe nílùú Àbújá. Wọ́n pe èrèdí àti àbájáde ìpàdé náà wọ́n ní pé eléyìí tí wọ́n pe wọ́n ní ó wáyé ní ilẹ̀ Bauchi tó ń bẹ ní Àsokoro nílùú Àbújá wọ́n ní pé wọn kò ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ lásìkò tá a wáyé. Àjọ tí ń ṣètò ìdìbò olómìnira nẹwa INEC ló ti kéde 20 oṣù kẹfà ọdún 2026 gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ ètò àtúndìbò fáwọn ààyè tó sílẹ̀ láwọn ibi ìpínlẹ̀ 6 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ eléyìí tí ó sì wà ní ìbámu pẹ̀lú àwọn ètò tí wọ́n ti yà kalẹ̀ fún ètò ìdìbò sí ipò gómìnà ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. Ọ̀gá àgbà àjọ INEC ọ̀jọ̀gbọ́n George Amúpìtàn ṣíṣọ lójú ọ̀rọ̀ yìí lọ́jọ́bọ̀ Thursday nílùú Àbújá lásìkò ìjábọ̀ kan eléyìí tí a pè wọ́n ṣe nígbà tí wọ́n ń kí káàbọ̀ fáwọn tí wọ́n jẹ́ alákòóso láwọn ìpínlẹ̀ tí wọ́n búra fún èèyàn Jamila Malafa gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe fi ọ̀rọ̀ náà léde fáwọn oníròyìn. Amúpìtàn jẹ́ kó di mímọ̀ pé àjọ náà olóńgbáradì fáwọn ètò ìdìbò kọ̀ọ̀kan eléyìí tí a pè yóò sì ní ṣe pẹ̀lú àwọn ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé. Alága ọ̀hún ṣàlàyé wípé ìgbésẹ̀ náà ó ní ṣe pẹ̀lú àwọn ètò ìdìbò sí ipò nílẹ̀gbìmọ̀ aṣòfin àgbà ní Enugu, Nasarawa, Rivers àti ìpínlẹ̀ Ondo. Bákan náà ni ó sì tún ní ṣe pẹ̀lú àwọn ètò ìdìbò sáwọn ààyè kọ̀ọ̀kan ní ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Kebbi àti ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin àgbà ní ìpínlẹ̀ Kano. Nínú ìròyìn ilẹ̀ òkèrè, arákùnrin kan rèé tí wọ́n ti gbé ìdájọ́ ikú kàlé lórí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú gbígbẹ̀mí àwọn ògo wẹrẹ 4 kan nílé ẹ̀kọ́ àwọn alápilẹ̀bẹ̀rẹ̀ tí ń bẹ ní olúùlú ilẹ̀ Uganda, Kampala ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ oṣù eléyìí tí a pè kọjá ní ọjọ́ kejì oṣù kẹrin. Christopher Okelo Onyom ẹni ọdún 78 ọ̀ní pé wọ́n ní ó wọ agbègbè kan eléyìí tó jẹ́ ilé ẹ̀kọ́ kan lágbègbè ọ̀hún tó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní gún àwọn ọmọ ọ̀hún
tí ọjọ́ orí wọn ń bẹ láàrin ọdún kan sí ọdún méjì. Wọ́n pé níbi tí ètò ọ̀hún tí wọ́n ti gbé ìdájọ́ kalẹ̀ òní pé wọ́n ní wọ́n ti láǹfààní àti ṣe àwọn ètò lórí àwọn ìwà tí kò tọ́ àti eléyìí tó yẹ, eléyìí tí wọ́n pé wọ́n sì jẹ́ kó di mímọ̀ wípé gbogbo irú nǹkan báyìí tí wọ́n ti ṣe ìkẹ́fínrú rẹ̀ rí òun ló jẹ́ ọdún 2005. Oyom ẹni tí wọ́n pe ó jẹ́ ọmọ ilẹ̀ Uganda tó ń tilẹ̀ Amẹ́ríkà òun ló ní ọjọ́ 14 péré láti pe ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn lórí ìdájọ́ yìí. Ọkùnrin agbébọn kan rèé ni a pè wọ́n ní ó tú jáde láti ilé ìtura kan eléyìí tí wọ́n pè wọ́n ní ó sì gba àwọn agbègbè tó ní ṣe pẹ̀lú ibi àwọn elétò ìdìbò láàrin ìṣẹ́jú àáyá 4 eléyìí tí ó sì ní ṣe pẹ̀lú bí ààrẹ Donald Trump ṣe ń ṣe ìkópa níbi ètò àpèjẹ kan nínú fọ́nrán kan eléyìí tí wọ́n ní wọ́n fi síta láti pe arákùnrin ọ̀hún lẹ́jọ́. Wọ́n pe fọ́nrán yìí òun ló ṣàfihàn àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn ètò aláàtọ̀ ààbò eléyìí tí wọ́n dáná yá agbègbè tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti láǹfààní àti ṣẹlẹ̀, èyí tí wọ́n ní arákùnrin ọ̀hún ló gbé ìbọn kan ṣùgbọ́n tí wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ pé wọn kò lè sọ bóyá ó yin ìbọn ọ̀hún níbi tó ti lọ ṣàmúlò rẹ̀. Wọ́n pe fọ́nrán tí wọ́n fi síta náà ló ṣe àfihàn àsìkò àti ìgbà eléyìí tó mú kí àwọn olùwádìí kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe ìwádìí ọ̀rẹ́ kìnìún lórí ìgbésẹ̀ ìfọwọ́fìngbéni lórí arákùnrin ọ̀hún lọ́jọ́ àbámẹ́ta sátidé. Kò Thomas Allen ẹni ọdún 31 òní pé wọ́n ti wọ́ lọ sí ilé ẹjọ́ pẹ̀lú ẹ̀sùn eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú ìgbìyànjú àti fẹ́ gba ẹ̀mí ààrẹ Trump nílé funfun gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe ṣe àkójọpọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n tí wọn kò tí ì sọ bóyá owó ti wọ yàrá ẹ̀bẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Yánpọn yánrin ni pé ó ti bẹ́lẹ̀ níta ilé ìwòsàn kan nílẹ̀ Australia níbi tí arákùnrin kan ti fura sí wípé ó gbẹ̀mí ọmọ ọdún 5 obìnrin kan níbi tí wọ́n ti ń ṣe ìtọ́jú rẹ̀ bí àwọn agbófinró ṣe ṣàlàyé pé àwọn ń bọ̀ láti wá ṣe ètò ìkópa láti mú ẹnikẹ́ni eléyìí tó bá ṣe ìrànwọ́ fún un. Jefferson Lewis òní pé wọ́n fọwọ́ òfin gbé nìkan alẹ́ àná ní agbègbè Alice Springs lẹ́yìn tí wọ́n ní wọ́n rí látọwọ́ àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan lágbègbè ọ̀hún látàrí ìkọlù eléyìí tí wọ́n ní ó ṣe yìí. Wọ́n ní fọ́nrán lóríṣiríṣi ṣe àfihàn ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ìkórajọpọ̀ ní ìta ilé ìwòsàn yìí ṣùgbọ́n tí àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ẹ̀hónú hàn pẹ̀lú àwọn agbófinró táwọn náà ń lo ẹ̀rọ tajútajú. Ara ọmọbìnrin yìí tí ó ṣe láṣẹ yìí òní pé wọ́n ní akẹ́fín nìkan ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ àná òde yìí. Wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n pé wọ́n rí ọmọ lọ́jọ́ àbámẹ́ta sátidé wọ́n ní wọ́n ti gbé lọ sí àwọn agbègbè kọ̀ọ̀kan níbi tí wọ́n yóò ti ṣètò ohun gbogbo tó tọ́ àti eléyìí tó yẹ gẹ́gẹ́ bí ìlànà eléyìí tí wọ́n lò lágbègbè ọ̀hún. Nínú ìròyìn